Итак, всем здрасте. Погружаемся мы в безумие. В эту великолепную игру. Что у нас с негромкостью? Вроде так тоже нормально. Ну, шо ж. Даже уровень сложности нет. Глава 1. Детективное агентство Пирса. Бостон. Бостон, 1924 год. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, пытается заглушить свои воспоминания алкоголем и снотворным. Он стал частным детективом, но никак не может найти дело, способное вывести его из апатии. Пирс должен как можно скорее найти нового клиента, иначе рискует потерять лицензию. Вот такие дела. Погрузиться в безумие. Безумие есть благо. Благом смешны попытки людей сохранить рассудок перед лицом неизбежной смерти. Говард Филипп Лавкрафт. Нам показали. Нам показали передвижение. О, здесь с фэписами так классно, кстати. Да что это за чувствительность такая безумная? Вот это нормально. Я, кстати, не пойму, а чё... Подожди, а чё мне с феписом так? То он 60 лочит. У меня же нету лоча. Скалка есть. Лимит часа кадров 200. Ну, пусть будет 200. Хоть не 300. О, рыбку съели. Так, кто-то кушал. Откусил даже чуть-чуть. Так. Вообще, мне кажется, а если мы попробуем... Знаешь, это делать, конечно. Да, уже все началось. Так, по-моему, 60. И должно быть более стабильно. Игре вообще похрен то, что сколько бы я ни поставил. Подожди, я же поставил, да? Все, там уже настроен лимит частоты. Ладно, это может перезагрузить надо будет. Ладно. Это уже сделаем завтра. Посмотрим, если. Что мы здесь делаем? Почему мы здесь проснулись? И как это сделать? Дергай, дергай, давай, дергай. Получилось. Я вот только понял, что, короче, все поломалось.
Короче, если что, в принципе, ничего не произошло. Я просто не знаю, в какой момент все сломалось с этой игрой, но, короче, все нормально. О, и фэпасы сделались. Отлично. Хоть плавнее все. Борьба с вы не можете взаимодействовать с определенными предметами, пока не осветите их. Ну, тогда возьмем лампу. Керосиновую, причем лампу. Что там? Болторез. Конечно, великолепно. Я оточел, кстати, может еще один есть вариант. Если вертикалку туда убрать, тебя она может все ломать в этой игре. Вот так. Ну да, не вертикалка. Все дело. О, вот теперь все нормально. Братан, может не надо? Оу. What a putrid offering. Акулы. Это акулы. Ой, там даже дельфин был. Это я не хочу бежать, потому что мы идем куда-то в плохое место. Мне это не нравится. Нету лиц. О! Вдахливый. Ненавижу виски. Да, братан, видимо, ты все еще не вырос. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. I used to be an avid reader. Так, надо, кстати, Эдвард Пирс. Been too long since I've slept in a bed. I wonder why I still take these things. Мне про их прописали врачи, когда я вернулся с войны. Они клялись, что таблетки покончат с кошмарами, но в последнее время их действие ослабевает. Получен предмет снотворные таблетки. Пить. Давайте все осмотрим. Детективное агентство Пирса. Врач может сколько угодно твердить, что лекарство с воспоминаниями мне больше не нужно.
Но я знаю, что они вернутся, если я перестану принимать таблетки. Наверное, однажды утром я просто не проснусь. Несмотря на лечение, я снова слышу голоса в своих снах. Но теперь они новые, незнакомые. Голоса, словно доносятся из древней бездны. Что за безымянная тварь взывает ко мне? Это перс. И что это такое? Это что, уровни? Красноречие. Любитель. Это ваш... Ага, нифига, тут даже риски-то есть. Так, давайте посмотрим, что из них что делает вообще. Итак, красноречие определяет ваше способность оказывать влияние на тех, с кем вы общаетесь. Развитие этого навыка повышает вероятность успешного убеждения или манипуляции во время разговора. Поиск отражает вашу способность находить спрятанные предметы. Развитие этого навыка повышает шанс найти скрытый объект. Не найденные предметы не будут появляться в игре. Сила отражает ваши... Нифига, троечка. Сила отражает ваши физические способности. Развитие этого навыка повышает шанс успешно выбить дверь или сломать какой-то механизм, а также применить насилие, физическое или вербальное, во время разговора. Ну, что-то у нас прям хорошо прокачано все. Расследование отражает вашу способность вести следствие. Развитие этого навыка повышает шанс восстановить последовательность событий, проанализировав место преступления или предмет, а также шанс взломать замок. Психология отражает ваше понимание человеческой натуры. Развитие этого навыка повышает шанс понять мотивацию человека по его поведению или с помощью анализа различных предметов. Медицина. Только с помощью предметов. Ух ты, что новенько. Медицина отражает ваше познание в этой области. Развитие этого навыка увеличивает шанс верно определить дозу лекарства. Дозу чего? Дозу лекарства, поставить диагноз или разобраться в медицинской проблеме. Оккультизм отражает ваше познание в оккультных науках. Развитие этого навыка повышает шанс определить назначение и происхождение оккультных артефактов, а также расширяет ваши знания мифов. Ага, рассудок еще какой-то. Не знаю, что это такое. Рассудок, уверенность. Вы уверены в собственных способностях, а материалистический подход помогает вести расследование, строго придерживаясь фактов, убеждений и личного мироощущения. Ваши выводы логичны и проверены. Кошмары. Эдвард Пирс. Мы это не читали. Это что у нас? Ага. Эдвард Пирс, ветеран Первой мировой войны, принимающий участие в Мёс-Аргонском наступлении. Один из немногих оставшихся в живых бойцов пропавшего батальона. Так назвали несколько американских подразделений, которые понесли большие потери от вражеского и союзного артиллерийского огня. Солдат, вынужденных несколько дней удерживать позиции среди трупов павших товарищей, без еды и медикаментов земляки считали погибшими. В ходе этих событий Пирс получил психологическую травму. Он пьет снотворное и запивает его алкоголем, чтобы избавиться от изводящих его кошмаров. Да, не весело тебе, братан. Места. Детективное агентство Пирса. Мое частное детективное агентство связано с контрактом с детективным агентством Уэнтворт. После Великой войны я решил осесть в Бостоне, где парням вроде меня всегда хватает работы. Потянулась череда мелких дел. Супружеские измены, старый счет, мнимые исчезновения. Старый диван, который не сравнится с настоящей кроватью, а пустые бутылки давно пора выкинуть. Но это мой дом. Пока. Улики, ничего, что за предметы? Зажигалка. Моя старая зажигалка, на которой я сделал гравировку в память о 77-й пехотной дивизии и погибших бойцах пропавшего батальона. Все, что можно посмотреть. Музыку назад. Я еще не все посмотрел. Natural sciences, linguistics, archaeology. A good old story of blackmail in a speakeasy. Нанявшему владельцу бара не понравилось, как я закрыл дело, но если ты нарушаешь закон, сложно спорить с частным детективом, который собрал доказательства вины. Что там? Где там? Нет, пока не пойдем. Пусть звонит. Муж так и не понял, что жена его бросила. Он мне звонил еще несколько недель после завершения расследования. Ладно уж, так и быть, что там? I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth.
I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Распределите навыки персонажа. Каждое очко позволяет улучшить какой-нибудь навык. А я что-то получил? О, нифига, за что мне так дали? А за что мне так дали? Ну что тогда, давайте мы будем... У нас есть 8 ОП, да? Расследование хорошо. Так, в принципе, вот сюда можно. До троечки красноречия тогда. Здесь много. Не понял. А. А почему здесь написано то, что он только... Или это не просто на начало так дают? Классно. Но если на начало, то я бы, конечно, бы улучшил медицину, конечно. Это было бы классно. Мне нравится. Professional. Все. Подтвердить. Весь хотите опять очки таким образом. Да. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will soon be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know, we wish to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... I'm coming. Нормально. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? If you come to me, it means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Опаньки, а мы это Tell во me сне all видели. the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. Ага, так, задачи. Записать книжки.
Что он там дают? Детективное, смотреть картину, знакомьтесь с досье. Знания. Внешне владельцу брал не понравилось, как я. Ой, это все могу потом. Я потом все смотрю. Так. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Паспортная этикетка, часть текста не разобрана, но кое-что прочитается. Склад 36, Darkwater. Полицейский отчет. Тут говорится, что все члены семьи погибли, а пожар начался в столовой. Полиция заключила, что это был несчастный случай, но при этом в отчете упоминается, что Сара Хокинс была психически неустойчива. Почему? Газетная вырезка. Статья рассказывает о браке Сары Хокинс в девичестве Уэбстер и Чарльза Хокинса, бизнесмена с острова Дарквотер. Они ведут затворническую жизнь на удаленном острове со своим сыном Саймоном. Ну и что мне это должно дать? Согласен, что нифига не густо. Смотрите картину. Так. Ага. What's this symbol on the man's chest? It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? Так. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Так. Нет, не хватит. Тогда вот это. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked to this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Так. Возьмем сначала вот такие сразу. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Так, это мы все уже узнали. Так. Darkwater. Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Ага, то есть если зеленым это все, а вот это почему-то нет. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. And you think your daughter... That is what go to Darkwater. Мы все узнали, все. Мы больше ничего не можем найти. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue
is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right, I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Еще бы. Something's queer. But it's not like I have a choice. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Так, во-первых, у нас там какие-то вещички были. Стивен Уэбстер, возраст 63, род занятий бизнесмен. Богатый бизнесмен, хорошо известный в Бостоне. Стивен Уэбстер нанял меня, чтобы я расследовал смерть его единственной дочери, Сары Хокинс. Этот человек не способен принять отказ или смириться с неприятной правдой. Он готов на все, чтобы доказать, что дочь не сошла с ума. Чарльз Хокинс, возраст 41, труп. Лол. Род занятий судовладелец. На острове Дарквотер Чарльз Хокинс был знаменитостью. Он вырос в семье судовладельца и много путешествовал. Во время поездки в Париж познакомился с Сарой Хокинс. Они полюбили друг друга и поженились, а затем Хокинс забрал ее на удаленный остров Дарквотер. У них родился мальчик по имени Саймон. Супруги вели замкнутый образ жизни. Тоже труп. Возраст 30. Ну, кстати, он нормально так постарше будет. Сара Хокинс, возраст 33. Род занятий – художница. Сара Хокинс, художница, знаменитая своей способностью создавать зловещие образы. Своеобразные картины и редкое появление на публике снискали ей множество поклонников. Кажется, я пропоминаю, как однажды она сказала: «Я рисую то, что нашептывают мне сны». Опа, это, кстати, отсылка к рассказу «Зов Ктулху». Там тоже, короче, только не художник, а скульптор, короче, ну, лепил скульптуры, которые он видел во сне. И он причем их во сне делал. Несколько лет назад она вышла замуж за Чарльза Хокинса, и этот брак удивил светских колумнистов. Бостонская наследница огромного состояния, известная среди прочего любовью к вечеринкам, решает последовать за мужем и стать затворницей на острове Дарквотер. Она пропала с первых полос газет, и никто больше о ней ничего не слышал. Даже ее смерть в огне осталась скрыта за завесой тайны. И только Стивен Уэбстер и ее отец продолжают докапываться до истины. Саймон Хокинс, возраст 11, род занятий школьник, единственный ребенок Сары и Чарльза Хокинсов, погиб во время пожара вместе со своей семьей. Искусство Сары Хокинс. Сара Хокинс никого не оставляет равнодушным. Одни считают ее мечтательной художницей, способной обращаться к самым глубинам подсознания, а другие переоцененной выскочкой. Странные картины этой таинственной дамы написаны резкими цветами и дикими мазками. И если она в самом деле видит мир так, то мир Сары Хокинс — это врата в другие измерения. Выдержка из записной книжки Эдварда Пирса «Час детектива». Так. Это мы читали же вроде. Да. На этой картине Сары Хокинс изображена чудовищная фигура, довисающая над женщиной и ребенком. На заднем плане можно различить пламя. Стивен Уэбстер, отец художницы, считает, что эта картина имеет отношение к смерти его дочери. Это батя, мама, сын. Итак, что у нас там же было? Что значит осмотреть? А, просто... Так, на внешнюю владельцу. И что мы можем? А можем ее открыть? Просто хотел посмотреть. For Mr. Pierce. Ну и все, пока. Так. О, основа медицины, том 1. Научный труд для интернов и молодых врачей. В первом томе перечислены все болезни, известные цивилизованному миру. Описаны симптомы и способ лечения. Фига. 22%. А, он чуть-чуть, что ли, или как?
Что это? Мы просто имеем ее у себя. I used to be an avid reader. Так, ну нам надо смотреть книги. Так, сначала дело, потом выпить смело. Ух ты. I should get rid of all this stuff. Natural sciences, linguistics, archaeology. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Остров Darkwater населен с 14 века, и на нем до сих пор можно найти множество следов пропавших племен. Но пусть романтика этих наивных и примитивных верований не обманет вас. Не забывайте, какими жестокими были местные боги. Изображения гигантского существа все еще украшают стены давно заброшенных пещер. Откуда пришло к своим почитаемым это божество? Из моря или из безумных сновидений? Никто не знает ответа. Но современные обитатели острова, сыновья и дочери гордых китобоев, все еще помнят таинственную и волнующую историю крохотного клочка суши у берегов Массачусетса. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find a boat able to take me to Darkwater. Получается, что можно, мы взяли. Ну и все, пойдем отсюда. Нет, сначала выпьем. Нам надо выпить. Давай, пей. Это повлияет на вашу судьбу. Хорошо. Можно еще? Пить. Одного стаканчика на ход ноги. Глава 2. Порт Дарквотера. Пир взял дело Хокинсов. Проклятую художницу обвиняет в том, что устроила пожар, который и убил ее вместе со всей семьей. Единственная улика — страшная картина, которую она отправила отцу. На транспортной этикетке был указан адрес склада, расположенного в доках острова Дарквотер. Именно с этого места Пирс и начал расследование. Пирс. Погрузиться в безумие. Focus Home Interactive представляет игра Цианид Студио. We're almost there. Зов Ктулху. Вообще, на самом деле, это самый ужасный интро, который я видел. Сцилла. Счет городок такси.
Stay on board. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Hawkins case mean anything to you? A sad story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. Так, и чё, какие у нее задачи? Давайте с Брэдли и идти в бар. Ну, доп надо, наверное, себе выполнять. Так, что у нас там? Одно ОП. Ну да, видите. Хорошо, что мы медицину апнули чуть-чуть. Так, здесь надо 4. Здесь надо 6. Я думаю, короче, пусть пока будет. Пусто. Остров Дарквотер. Похоже, мир попросту забыл о существовании этих одиноких скал у бостонского побережья. Это небольшой и негостеприимный остров, со всех сторон защищенный крутыми утесами и острыми рифами. Подойти к берегу можно только в одном месте. Остров населен в основном потомками китобоев, которые в начале 19 века построили здесь склад припасов. Закрытие китобойного промысла сильно ударило по местному населению. Думаю, единственное прибыльное предприятие на острове – медицинский институт. Нифига, даже институт сделали. Вот нормально так. Порт Дарквотера. На входе в порт Дарквотера стоит остов Сциллы, последней китобойной шхуны, которая пришла сюда с добычей. Целый день по докам ходят моряки в поисках подработки. Там же расположилась банда бутлегеров, которая постепенно отгрызает территорию у капитана Фицроя, последнего моряка, который на собственном катере ходит между островом и материком. От золотого века китобойного промысла остались только воспоминания. Ага, это я помню, это мы читали. Это мы брали. Так, сейчас, одну секунду.
Так, продолжим наше путешествие. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Ну-ка, о. Please move back. Let the police do their work. Hey, Sullivan. Can't you go any faster? See how old this thing is. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. The blood is just beginning to coagulate. It died a short time ago. Only a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. Что это я сделал? Провалите проверку навыка. О. А еще могу? Son, What could have done so much damage? Так, don't так. put that beast back in the The same goes for you, sir. Move along. Так. Вы совсем берега потеряли, лоу. I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. Ah. And so who are you? I didn't introduce myself. Edward Pierce, private detective. In any case, it's not very important. I can't answer that. You can't? Or you don't want to? Oh, no. I'm not getting into those games, me. Now, please, allow me to do my job. You can't. Don't put that beast back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. They can't understand. Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah? He's gonna get us into trouble. Ага. You can't understand. You're not Ну sailors. все, у нас только идти в бар. Здорово, братаны. Пока, братаны. Опа. Что за агрессия? Нормально. Be careful. Нормально вот так приложила. О, и дамочка интересная. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Так. You saw what happened. He's the troublemaker. Oh, you're a true mainlander. A real princess. You strut around with your la-di-da ways, and then, as soon as the pressure arises, you start squealing. You don't have what it takes to drink my whiskey. You've got to earn it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Так. I didn't expect to find alcohol on this island. What's the source of this miracle? You mean who? Our source of supply wouldn't like me to betray them to the first comer. I'll tell nobody. She'd know it anyway. Она. Anything else? Он проговорился, она. Так. What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah? Well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves,
Who can paint such things? Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. Так. Her vision. Was it so terrible? Way I see it, the truth is really a question of point of view. What do you mean by that? Do you still trust the truth after a bottle of whiskey? Понял. I've got what I need. Anything else? Так. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of dock water, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Так. Так, что уже было? What can you tell me about her? We all knew she was famous on the mainland. Так, есть ничего нового, да? I've got what... Anything else? Captain Fitzroy told me about a little pick-me-up. Oh, yeah? That must have been before you came looking for a fight in my bar. Блин. Oh, come on. Because of a little tussle. Drinking it here is a privilege, and I grant the privilege to whoever I want. Anything else? Ну, блин. Do you know where this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Так, ну и все, тогда уйти. Пока. That'll be all for now. Козел, ты понял? Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. А что-то еще здесь можно узнать? Then he said, "You have no right to treat us like this." The miraculous catch. Apparently, the most significant event of the last 80 years. Шанти, 21 июля 1847 года. Чудесный улов. Сцилла возвращается в порт, чтобы спасти Дарквотер от голода. Мы почти оставили надежду. Команда Сциллы, или то, что от нее осталось, вернулась в порт Дарквотера во вторник вечером. Местные немедленно бросились в доки, чтобы встретить последнее китобойное судно на острове. Невероятный улов потряс людей. Китообразное, которое уже прозвали чудесным уловом, занимало всю палубу и даже свисало с борта. Оно было больше любого зубатого кита. Выжившие моряки рассказали и ужасную историю о своей опасной добыче, а также о ее мясе, невероятно вкусном и питательном. Несомненно, огромный кит прокормит многочисленных жителей Дарквотера и положит конец голоду, терзающему остров. Сдается склад. С июня мистер Маркс готов сдать свой склад в аренду на подрывный цех, мастерскую или хранилище. Вы можете связаться с ним через любую газету или найти его в доках. Праздник в ките на мели. Чтобы отметить возвращение наших храбрых китобоев, персонал кита на мели приглашает вас на бесплатную дегустацию. Приходите с семьями и друзьями, попробуйте чудесный улов. Каждый получит в подарок по бутылке ворвани. Спешите. Ворвани или ворвани? Я даже не знаю, что это за слово. Что вообще такое? Ага, братан, привет. Nightmares. Can hear things and voices whispering. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, until it finds a new reader. Мне почему-то кажется, это отсылка на что-то, этот мужик.
Do you like our song? We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Так. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. I've never heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. I saw the newspaper clipping. You don't believe it, do you? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. Ну, чё уж сказать, вот и поговорили. I bid you farewell, gentlemen. Good night, stranger. So long. Уходить дальше, ребят. Так, женщина. О, с тобой можешь поболтать. Так, это выход. Здесь ничего нового. Ну, привет. What you looking at, stranger? I've rarely seen a woman who can hold her liquor so confidently. What gives you the right to judge me? Ah, it was a compliment. So what? Let me drink, stranger. I told you to beat it. Да I ты told чё? you to beat it. I told 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 you to beat it. О. Может, пойдем выйдем, I а? told you to beat it. А нам тут не дает выйти. You have no right to treat us like this. Давайте послушаем, что он болтает. What did he say? He laughed. My God. You said it. Ага, понял, ребят. She will do it again. The girl doctor. Prohibition is Ah. just a joke around here. That suits me fine. Так, ну, наверное, мы сейчас пока посмотрели все, что можно. Broken. This place seems half abandoned. Да, но Пир здесь живет. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Капитан, условия нашего соглашения однозначны. Держите своих людей под контролем. Не задирайте нас. Мы вам не по зубам. И не утруждайте себя ответом на это сообщение. Просто заплатите курьеру. О, здорово, Логан. Кэт. Ходим, знаешь, шаримся здесь. Fishing equipment. Could do with some rust remover. A souvenir from a more prosperous era. I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. A Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. Вот туалет. Да что туалет есть у него. Богат живешь, чувак. Могу и второй этаж починить. А.
О! Второй том посвящен этическим вопросам и рекомендациям для медицинского персонала. Так, и насколько она повысилась у меня? На 24. Я вообще жесть. Как же она повышается-то долго, оказывается. Надо сколько? Ну да, это долго. Ракушки тут всякие. This man and Fitzroy could be twins. На этой фотографии человек, похожий на капитана Фицроя, стоит на мостике корабля, у него деревянная нога. Ага, и не подписан, кстати. Взяли, просто в наглую залетели. Да, наш герой угрюмый бородат. What a macabre souvenir. Так, ну, впрочем, все, можно идти болтать. Хотя, ну-ка, за спиной ничего нет. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Готика 2? I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Deus Ex Human Revolution. Black Mesa. В смысле, что передо мной? Где передо мной? Что я должен сделать? Давайте с Фицером. Он мне говорит, что какие-то документы есть. Где? Что? Почему? Я ничего не вижу. Broken. This place seems half abandoned. Все, сорян, братан. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Прочитать можно только несколько дат. 1890 год, 1907 год и еще несколько цифр. Прочее содержимое документа аккуратно выбрано. Интересно, кому потребовалось скрывать эту информацию? Может, там что-то интересное? Да, их очень много. Неимоверно много. Так, мистер Пирс. О, Рой Митчелл, возраст 55, владелец бара Кит на мели. Рой Митчелл владеет единственным баром на острове Дарквотер. Сухой закон в Ките на мели не действует, и местные моряки регулярно заходят к Митчеллу глотнуть виски. Так что ему известны все секреты и сплетни, которыми люди обмениваются после пары стаканчиков. Судя по многочисленным трофеям, развешанным по стенам заведения, Митчелл помешан на золотом веке китобойного промысла. Он с удовольствием поговорит на интересующие его темы, но о происхождении спиртного в своем баре молчит, как рыба. О май. Бар, в котором совершенно безнаказанно продается спиртное. Вот уж не ожидал увидеть такое на острове. Бар называется Кит на мели. Им железной рукой управляет владелец, некий Митчелл. Он не любит нарушителей. Спокойствие и ревностно защищает тайну личности своего поставщика. В бар ходят абсолютно все жители острова, и я даже наблюдал подобие перемирия между бутлегерами и моряками. Секунду. Так, оккультизм — это что такое? Чудесный улов. Чудесным уловом местные жители прозвали последнюю добычу своих китобоев в 1847 году, когда киты уже исчезли из ближних вод. Команда Сциллы поймала гигантское чудовище и тем спасла остров от голода. Островитяне до сих пор празднуют это событие, а газетная заметка о нем все еще висит на стене местного бара. Странно, что воспоминания об этом дне так свежи, как будто свидетели еще живы. Выдержка из записной книжки частного детектива Эдварда Пирса.
Так, это вон что это мы читали, это мы видели. И это мы видели. Что здесь у нас? А, книженцы. Братан. Ну да, чё нет? Там дама, которая таится, я уверен, что это она. From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Так. Давай начнем с вот этого. Your manifests have been blacked out. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? Так, ну-ка. А вот. I'm surprised Charles Hawkins had goods to store, knowing that whaling stopped in 1847. I see that you're interested in the history of our island. Indeed, maritime activities ceased altogether at the end of the last century. I imagine that the Hawkins family had other types of contracts. But you don't know with whom? No, it was none of my business. Ага. Так. Офигеть. Давай начнем отсюда. I found a threatening letter, signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that, but she terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. Вы спрашивали? I was looking at your photograph. One of the man in front of the boat. Ah, yes, I can see the one you're talking about. Interesting resemblance. I thought it was you, but with a wooden leg. And for good reason. That's my father in the photograph. Your father? John Fitzroy, captain of the Scylla. His wooden leg is here. You can go and see it if you're interested. Так. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Так. А, ну мы провалили тогда проверку, поэтому. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha, indeed, you're right. Может, они еще не знают, что существуют кашалоты. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Так. Вот поговорили. Так и... The miraculous catch. Is it a local legend? Not at all. It's an episode from our glorious past. Go read the story of the sailor's return to Darkwater Harbor. It's displayed on a wall of the stranded whale. Так, это мы все. Ну, знает, что он моряк, который знает про кашалотов. Или не знает, что они могут. Просто есть какая-то штука, называется кашалот.
Он такой: о, это кашалот, дурак, это карасик. I'm looking for warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. Ship owners from father to son. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Так, здесь все. Can you tell me where the warehouse is again? Look, I've already shown it to you. It's the one with the cop on guard duty out front. You can't miss it. Understood. Так, что все? I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Ага, еще нам дали одну очко. Так, проникни на склад. Джеймс Фицрой. Созер 45, занятие капитан. Джеймс Фицрой, капитан Харибды. Единственного судна, которое ходит между Дарквотером и Бостоном. Чаще всего его можно застать в кабинете начальника порта, где он узнает обо всех событиях на острове. Обитатели Дарквотера его уважают, а бутлегеры презирают. Он предлагал мне помощь в расследовании. И пока все, да? Что там, сколько там? 2 ОП. Да что-то не особо нам нужны они. Ну, психологию тоже надо будет прокачать. Конечно. Ладно, потом разберемся как-нибудь. Так, а где он там что-то про ногу говорил? Где я могу найти? Я хочу найти ногу его бати. Нет, не она. А. What a macabre souvenir. What a macabre souvenir. Понял. А ты что, кстати, читал 20 тысяч льё под водой? О, кита убрали. Фига. Так, ну это не склад, вроде как 36. What could have done so much damage? А чё, Аку, пофиг, он стоит, рыбачит. Правильно делаешь, братан. Ну, скорее всего, ну, либо кто-то из его приверженцев. There. Это то, что мне нужно? Это же не склад 36. Но есть скрытый предмет. Навык поиска позволяет искать скрытые предметы на небольшом расстоянии. О! Hello, old friend. Бутылка спиртного. Ха-ха-ха-ха-ха! А как убирать фонарик?
А что это вообще там дает, кстати? Это бутылка из партии, украденной у Кэт, главы бутлегеров. Попробуем-ка надавить на парня, который храняет склад. А, нифига. Мы заранее просто исследуя все сделали. Блин, зачем вы... О, смотрите, какие письмена. Я хотел сказать, зачем такой свет сделали классный. Теперь понятно. Безликий пророк какой-то. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. I've no idea what it says. Я так понял, я провалил, что ли? Нет. Святой покровитель китов и китобоев все еще защищает моряков Дарквотера. Видимо, до святого Брэндона были тут и другие боги, и их последователи, кажется, иного мнения. Местные поклоняются старому святому, но на его статуе оставили след представителей другого культа. Выдержка из записной книги. Понятно, короче. Читать. О, смотрите, он же стоит над Дагоном каким-то. Понятно. Конфликт понятен. Не может запрыгнуть. Здорово, Стасян. Если там что-то противозаконное, я тебе скажу, что не надо. Или против правильное. Вот это такой. Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. Да. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to dark water? Ага. The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Так. Is it Cat who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Ага. That statue represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Так. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Тебе теперь поставь вторую временную пломбу.
Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. Тогда третью. So we drink. Тоже просто. I've taken enough of your time. We'll see you later. Так. No, if it gets out, I'll have serious problems with you-know-who. I bet that you hid them. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? I don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Найс, послушали. Съесть его? No, if it gets... Who's this guy? No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? We saw you talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Так. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. Now, we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you. So, who are you? Are you stupid or are you doing it on purpose? Everybody knows us on Darkwater. I've just arrived. Let's just say we're standing guard for the owner of the site, and we let no one enter her property. I went to see the statue of St. Brendan. What makes you think we did it? We're bootleggers, not savages. Who do you think defaced the statue? What do I know? They could have done it by themselves. The sailors. Who else, in your opinion? And who's interested? Потому что я особенный и уникальный парень. Cat. She's your boss. What? You listen through keyholes? She's the boss, yeah. She says who goes in or not. Shut up, you dummy. You wanted to know that you also talk too much. She must be quite intimidating if she can make two men like you tremble. She redid the smile of the last one who wanted to get in. I hope he had a good dentist. No, you don't understand. She really cut him a new smile. But he only smiles with the left cheek. Так. She sounds frightening, your boss. And she doesn't like to be talked about behind her back. What are you guarding exactly? Listen, bonehead, we already told you that we're guarding our boss's turf. Может, и есть связь. Ладно. I bid you gentlemen farewell. Пока, ребят. Наверное, так уряга Кэт. Where do you think you're going? Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? What's the difference between a police officer and a private detective? The badge? Exactly. Apart from that piece of metal, there's nothing that sets us apart. You think so? We're looking for the same thing, you and I. Okay. Spare me the next verse. I'll tell you what I know. There are sailors who think that there's a beast prowling around the docks. Then again,
These guys panic at the thought of bringing a rabbit onto a boat, so... I see. And there are others who would like to use the warehouses for their goods. That's fine. Чё я туда повернулся-то? Where do you think you're going? I thought that the Hawkins case had been closed. That's true. So what are you doing on guard duty in front of this warehouse? Who's asking the questions here, the cop or the tourist? What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Ага, так. Пойдемте с Кэт поболтаем. Damn stupid idiots. Forget it. Вот. О, чё за чуваки? We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told you that flunk home. He'll see what She won't stop asking. You again. Да. What do you know about the Hawkins warehouse? If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams? And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Так. Есть что-нибудь? О, What can you tell me about her? We all and так, ничего нового. I've got what I need. anything else? I read the article on the miraculous catch. Interesting local folklore. Don't get it into your head to repeat that round here. It's more than folklore. On that day, the crew of the Scylla caught an exceptional catch. The biggest whale ever caught. And they saved Darkwater from famine. Charles Hawkins owed you a lot of money. Do you know if he had problems? I don't know the details, and it's not my business. Money or not, he was always welcome in my bar. The Hawkins family was always much appreciated on the island. Ага, ну, пока тогда, чувак. That'll be all for now. What? Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his dogs on a leash. I'll have to send him a more clear-cut message. I told you to beat it. I told you to beat it. Так. He's back in the water, you shysters. You're crazy. They're cops. You again? I told... No need to get worked up. Мне ничего не сказал, братан. You again? I told you to beat it. No need to get worked up. Братан, я хочу там пойти. Блин, я, короче... А и как мне теперь туда попасть? Но никто не хочет разговаривать. Shysters, you're crazy. They're cops. You didn't tell me that the warehouse I was looking for was right in front of us. Because its owner is dead. And I don't want to see you hanging around it. Now please, leave us to our work. You can't understand. You're not sailors. It's a sign.
There's something coming. Ладно, я-то видел одно место, где можно посмотреть кое-что. Ого, это что такое? A handle. It must come from these old winches. Короче, зелененькая, это типа загадка, так сказать. This ratchet device seems to be usable. A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. Так. I could use this old winch to lift the grating. Так, установить. Подожди. Ага, пока еще нельзя, мы что должны еще найти. It looks like there's a way in under this grate. Вот, если есть, то где? Надо сесть удобней. Включить серьезный настрой. О. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. О, решили загадку. Все. Looks like everything is in its place. All I have to do is turn this handle. Опа, мы сильные. Ну шо ж. Мне что, дамажит? Smoke. It's coming from this oil. I hope it's not toxic. Я тоже, братан, надеюсь. Зажигалка. Напоминает одну игру интересную. Щеры зажигалки. Твою мать. А, нифига. Это, короче, там нормально так вштырило, получается. Да, это нам вштырило хорошенечко. Я еще специально постоял, подождал. Вообще, я думал, что уже смерть. Я подумал, блин, да рано, наверное, еще. Игра не успела раскочегариться и уже такое. Но я смотрю, кочегарка пошла. This is primitive. Ничего, тут знак есть. Ты провалил.
Лохи, я прошел без вас. Oh, this place stinks. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Значит, у тебя место происшествия. А. Режим Бэтмена включен. What happened here? Someone treasures this crumpled picture to the point of sleeping with it. It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Так, и что теперь? О. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Так, а зачем? И зачем-то это место происшествия было? А, новая улика. Вон он начинает. Мы сделали все по красоте. Петит. Le petit parisien. Так, что там нам расскажут-то? Ага, рыбаки. Складскую зону захватили банды. Конечно, они не дадут. Ну ничего, ну вот так. Пирс, что у нас? Сколько там? Блин, психологию, наверное, надо бы повысить. А у нас сколько я? Так, вот это у нас проблемы. Хотя по троечку сейчас все иметь и под... А, ну да, все отлично. И потом опять потихонечку все прокачивать. Надо расследование, да и поиск. Блин, здесь все нужно. И как раз дело, что ей все нужно. Это хорошо, кстати. То есть это интересно. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! Detective Pierce. I told you to stay away from this warehouse. Так, сила профессионал. It's clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be Хорошо, что я there. прокачал. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? And open your eyes, damn it.
This guy went right under your nose. Глупцы. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Why you? Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? Who the hell are you? What were you doing on my turf? I've got my eye on you. We'll meet again. Ну, окей, красотка. Mansion. Look behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Глава 3. Сад вокруг особняка Хокинсов. Пирс смог пробраться на склад. Место, которое казалось заброшенным, скрывало несколько тайн. Тут явно кто-то недавно жил. Кроме того, обнаружилась частично обгоревшая картина. Во время осмотра Пирса прервал констебль Брэдли, и детектив убедил его присоединиться к расследованию. Констебль хочет вести сыщика в особняк Хокинсов. Интересно, а если бы у меня не получилось, что бы он нас посадил бы или как это сработало-то? Здесь кто-то есть. Well, here we are, Hawkins Mansion. The place has been abandoned since the fire. There's only old Winchester in his hut. Так. Профессионал. Your partner, Andrews, warned me against him. You managed to get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. He talks too much. He inferred that old Silas was slightly unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family, so he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way, he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Так. I see no scorched trees or fire damage on the building. You're pretty damn observant, ain't you? The fire was quickly contained. Old Silas acted as soon as he could. Not soon enough to save the Hawkins. They were trapped in the drawing room. And don't go troubling Silas anymore. His guilt torments him enough as it is. Are we gonna take a closer look at this mansion, or do you have other questions? Вопрос. You're the one who looked after the Hawkins case. Don't think I was trying to hide it. It's just that this discovery shakes my convictions. That's why you're so keen to find out who removed the painting from the mansion. Yes. If something escaped us, or if there's been a law enforcement error, then it's up to the police to make good its mistake. Anything else? Так. You won't get me to believe that it looked any better 3 months ago. It's a very old building, you know? Its foundations would probably date from the arrival of the first settlers. It's got nothing to do with Charles Hawkins' debts. Ha!
You've already begun to nose around, it would seem. So, since you already know it, the Hawkins family couldn't afford the upkeep of this house. It remains to be seen what they did with all their money. I wager it was Charles Hawkins' travels. Let's go up there. Unless you still have questions. Так, и последнее. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be a problem? Strictly speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Gee, if you don't want to listen to my advice, we might as well go. Right? Ну и все, да? Night falls quickly here, and I want to be able to see when we arrive. I'll go with you, if only to reassure Silas. Хорошо. Why not? You can help. Right. Let's go. Конечно, обследовать все хочется. Ну ладно. Блин, надеюсь, ничего с этим не будет. Хочу все-таки все обследовать. Стол. Маяк. О, домик. Фигурки, да, вырезаны из дерева. Такие игрушки-моряки делали для своих детей. Интересно. Только ради этого мы сюда шли. Ага, дерево тут нам не дает пройти. Recently fallen. It's as if all life has abandoned the place. Кстати, а у меня это не повышается? Культизм, да. Сам нет. Осматривая скал Хокинса, Пирс вошел в частично затопленный туннель, ведущий под территорию доков. Там кто-то схватил его за руку и попытался утащить под воду. Детектив увидел отблески тела человека и животного и очертания подземного города. Пирс смог всплыть на поверхность и обнаружил, что это были не щупальца, а просто водоросли, зацепившиеся за руку. Но четкость жуткого видения его поразила. Ага. Этот склад официально не используется после смерти Чарльза, но недавно в нем кто-то поселился. Он оставляет определенные следы, не говоря уж об окровавленных бинтах, вероятно снятых с ран и таблеток, болеутоляющих снотворных. Кроме того, обитатель, видимо, одержим Сарой Хокинс. У него есть несколько документов, связанных с жизнью художницы, фотографии, газетные вырезки. Ну а после обнаружения частично обгоревшей картины, которую констебль Брэдли уже видел в особняке Хокинсов, все сомнения в связи этого здания с делом Хокинс отпали. Согласен. А куда идти? А, он нас же там ждет. Bradley was right. This place is much older than I imagined. Убирайтесь из особняка. По позе. Мы все-таки детектив, ведем расследование. Ух ты. Что мы здесь делаем? The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. The caretaker takes great care of these graves. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family.
I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Так. Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Так. Let's go to the mansion. Вернемся в особняк. Please give me a minute. I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary and steal a burnt painting? I don't see Silas doing such a thing, let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Poor kid. Poor kid. А, мы тебя здесь оставляем. Короче, нам нужен сейф. На сегодня тут закончим. Ага. Игра сохранена. Так, ну тогда на сегодня мы пока с этим закончим. Вот, продолжим мы уже завтра. Как говорится, приходите завтра.